Namaskaram. I'm back here in conversation with all of you with a completely different subject, a new dimension of taking music to places. We bring music and literature on the same platform, and when we weigh the pros and cons of a particular topic, I think we title that as Pattimandram. This is all about that. Pattimandrams happen all over the media, visual media, and many towns and cities do host Pattimandrams. In Chennai, Bharat Sangeet Utsav, which is a festival that happens every year in the month of November, the organizers decided to have a Pattimandram because they usually dabble in different things. They wear a thinking cap and come out with different subjects and topics. In the case of the Pattimandram, they decided to have music as the center subject around which everyone would talk and discuss. And of course, when we think of Pattimandram, we think of the team, the threesome team, Solomon Papayavargal, Bharati Bhaskar Madam and Raja Sir. They are extremely popular, they're very friendly with any subject that you would give them as caption. And particularly, they're very respectful of artists and musicians, and hence I think they agreed to do it. And when they agreed to do it, the organizers decided to have artists as the co-speakers, and they asked me if I would like to participate in it. As always, I like to do different things, especially if they don't demand much time, and hence I said yes. And I think 2 years back we did a Pattimandram on a facet of Carnatic music, and then one more, and this year we had a title which said Karnataka Sangeetham Marabai Kakrada illa Rasigargalai Irpada, whether to preserve the tradition or is the music available or should be made available to draw audience attention. As I mentioned earlier, I did 2 sessions of Pattimandram, and in this year 2019, in this edition of Bharat Sangeet Utsav, we had the Pattimandram which spoke about the reach of Carnatic music to listeners at large. People did ask me when I started to speak Pattimandrams. The first time they didn't ask anything because they thought it was one of a kind. ஒரு சமுதாயத்தின் பண்பாட்டு சிறப்பை, அதன் கலை உணர்வையும் கலை வெளிப்பாட்டு திறனையும் வைத்தே அறிய முடிகிறது. அவ்வாறு கலை திறன் வளர கலைஞன் மிக அவசியமாகிறான். கலை வாழ கலைஞன் தேவை. கலைஞன் இன்றி கலை இல்லை. A few of my friends did ask, saying, do you think donning this hat suits you, and don't you think your voice should be preserved more for singing than for speaking? But in my humble opinion, don't we speak every day? Don't we speak over the phone? Don't we speak with friends, chat, scream and do other things while we sing music? This is just done on one particular day in a whole year, and it involves about 13 minutes or 15 minutes. Maybe if I rehearsed at home, then it requires another half hour. So I didn't think anything would go amiss if I took part in a Pattimandram. In fact, I loved doing it because it made me research into a lot of things, to go in search of detailing when it came to music and how musicologists looked at a certain particular subject. இசையின் மகத்துவம் என்ன? காட்டில் விலங்கறியும் கைக்குழந்தை தானறியும் பாட்டின் சுவைதனை பாம்பறியும் என்பார். எல்லாருக்கும் புரிய மாதிரி சொல்லணும்னு, கொத்துற கல்லுல இருக்கும், கத்துற குழந்தைகிட்ட இருக்கும், உங்ககிட்ட இருக்கும், என்கிட்ட இருக்கும். இசை இப்படி பல பரிமாணங்கள்ல இருக்குங்க. And of course, as I reiterate again, it reaches a different audience. Again, an audience that listens to music and an audience beyond music. When we have a subject like,
is the role of a Carnatic musician to preserve the tradition of Carnatic music, or is the role valid to reach out to listeners? I think my participation would add value to the subject, because I consider myself as an artist who observes the rules, who is within the sphere of the grammar of Carnatic music, who I might not be a Puritan, but definitely I do observe the traditions that Carnatic music stands for. சமுதாயம் பல வகையான மனிதர்களையும் உணர்ச்சிகளையும் கொண்டது. அதை சீரமைக்க வேண்டுமானால் சமுதாயம் வளரும் வேகத்தை விடவும் வளரும் ஒரு கருவி வேண்டும். அது இசையை தவிர வேறு எதுவாகவும் இருக்க முடியாது. So too, on the other side, I try and expand my territories in reaching out to different groups of audience, those who know music very well, those who are on the border who know a bit of music, and another audience who doesn't know music at all. And hence, when I participate, I'm able to do justice to the fact that an artist, their role is to, on one side, observe tradition, on the other side, reach out that tradition, take it in a format that will enliven audiences, that will keep the audiences pulsating with energy, interest and passion. There has been great response to my participation in the Pattimandram. First of all, because people like to watch you doing different things. You know, they watch me sing, they watch me speak while I sing, and here on this platform of Pattimandram, they watch me speak while I also sing. அடுத்த கட்சி இந்த ரசிகனை மகிழ்விப்பதற்கு பாருங்க, அந்த கட்சிக்கு ஒரு பிடி கொடுக்காதபடி தள்ளி அடித்து நிறுத்திருக்காரு. இந்த கட்சி இப்போ என்ன செய்ய போகிறாங்களோ, கொஞ்சம் கடினம்தான், பார்ப்போம். வாங்க வாங்க திருமதி சுதா ரகுநாதன். பூங்குயில் கூவும் பூஞ்சோலையில் ஒரு நாள், பூங்குயில் கூவும் பூஞ்சோலையில் ஒரு நாள், மாமயில் மீது மாயமாய் வந்தான். பூங்குயில் கூவும் பூஞ்சோலையில் ஒரு நாள், ஒரு நாள். இந்த பாட்டை நீங்க ரசிச்சீங்களா, இல்ல மரபை ஒட்டி பாடின்னு இருக்காளா அப்படின்னு யோசிச்சிங்களா? ரசிச்சிங்கன்னா கை தட்டுங்க. அவ்வளவுதான் சார், பட்டிமன்றத்தோட தீர்ப்பு கிடைச்சாச்சு. கர்நாடக இசை கலைஞர்களின் பொறுப்பு ரசிகனை ஈர்ப்பதுதான் என்று நான் பேசுவதற்கு முன்பே கிடைத்து விட்டது. So that's a different kind of a presentation. I think Chennai audiences are very open and magnanimous in their compliments when it comes to a fact that you do something different, you do it well, then they appreciate it. If it's shoddy, then they condemn it. I do take great care to see that I present my speech politically right, grammatically right, and I include a lot of singing into the speech as well. I don't separate the two. I integrate music into the speech. கலைஞன் அளிக்கும் சங்கீதத்தை பெறும் ரசிகன் இன்னும் உயரிய சங்கீதத்தை வேண தேடி செல்ல முற்படுகிறான். ஆனால் ரசிகன் மட்டுமே கலையை மேன்மை படைத்துவிட முடியாது. நான் ஆணித்தரமாக சொல்கிறேன். கொட்டும் நீர்வீழ்ச்சியையும் ஆடும் மரங்களையும் அசையும் தென்றலையும் காணும் போதும் உணரும் போதும் இயற்கையை ரசிக்கும் மனிதனை தன் இசையின் மூலம் இவைகளை படம் பிடித்து காட்ட
ஒரு கலைஞன் தேவைப்படுகிறான். பட்டமரங்கள் தளிர்க்கும் கீதம், பண்ணொலி கொஞ்சிடும் கீதம், காட்டு விளங்கும் கேட்டு மயங்கும் மதுர மோகன கீதம். நெஞ்சினில் இன்ப கனலை எழுப்பி நினைவளிக்கும் கீதம், காற்றினிலே வரும் கீதம். Let's meet again for another session of musical detours.